Hello, good evening. This is Brother Benson Media, and we are also live on our sister channel Kikao na Sauti. Allow me to take this opportunity to welcome you all. I can see Judith at the comment section. Thank you so much, Judith, for finding time to join us. And with me here is Msimamo. Acha nimpe nafasi atusalimie na tuambie anaendelea vipi. Msimamo, karibu. Kaka yangu, nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwa kweli nimekaribia hapa, nimejaajaa kama pishi la ubwabwa na kwa ajili ya kuweza kuchangia kile ambacho tutajaliwa haswa kutokana na siasa yetu, lakini kwa kweli siku yangu imeendelea vyema. Tunamshukuru Mungu haswa, na pia shukrani kubwa kwa pumzi na uhai hadi tumekutana tena papa hapa, ndugu yangu Maka. Kwa hivyo ni kuwakaribisha tu wale ndugu zetu ambao wanatufuatilia hapa kwa Brother Benson Media, tena kwa moyo mkunjufu, wale ambao wanawasha upande wa comment section na wale ambao wanatufuatilia haswa tukiwa sehemu mbalimbali ile katika dunia na katika taifa letu hapa, unaona hapa katika hiki kipindi. Kwa hiyo nirudi tu kwako kwamba kwa kweli siku yangu imeendelea vyema. Juu yako ndugu yangu hapo Mark, maana nitangia majuzi hatujazungumza. Oh, sorry, I was muted. Okay, thank you so much, Bwana Msimamo. Allow me to acknowledge the presence of Laban. Thank you so much, Laban. Thank you so much, Judith. I can as well see Brenda. Thank you so much for finding time to join us this evening. And today I want us to just have a look at what has been happening, and allow me to once again welcome you back to the show where we break down Kenya's political heartbeat. Tonight, we are tackling the succession battle within ODM, President Ruto's Bungoma strategy, where he was telling the people of Bungoma that he is planning to change Bungoma, and very soon Bungoma will look like Nairobi. There's also the issues to do with grassroots credibility, and there is, of course, Gachagua's UK diplomacy. We have the fuel crisis in the Republic of Kenya, and of course, the planned demonstration tomorrow. We also have, the movements like Linda Mwananchi continuing their politics, the politics of the day. Those are part of what we want to have a look at this evening. And just to start by Bwana Msimamo, I would like to start with the planned demonstration that is coming tomorrow. And here is the issue: the high fuel prices and, of course, the planned demonstration. So the fuel prices in Kenya have surged again, driven by the global oil volatility, things to do with taxation and currency depreciation. Transport operators, traders, and of course the ordinary citizens of the Republic of Kenya are feeling squeezed. In response, demonstrations are being planned for tomorrow. This, of course, has been announced by the transport guys, organized by, of course, the civil society. Activists are also part of it. They're demanding that the government take an action. So the fuel costs directly affect food prices, transport, and of course inflation. And this is not just economics; it's about trust in government. Bwana Msimamo, is the fuel crisis more about the global shock or the government mismanagement? You can give us your view on that, Msimamo. It's government management if nikichangia kwa haraka. It's not about global. Global crisis ipo, hatukatai, but kuna zile measures ambazo zinawekwa mapema kwamba ili janga lipate angalau kupata unafuu. Basa muhimu ya serikali haswa na kazi kubwa ya viongozi ama uongozi ni kutoa suluhu kwa watu wake. So suluhu ingefanyika, suluhu ambayo ingeweza kuhakikisha kwamba haya mafuta, hata kama kutakuwa kuna
kuna vita haswa katika vya kimataifa ambavyo vinaathiri haswa suala mazima haya na masuala na mafuta, basi kungekuwa na mikakati haswa kwenye serikali ya kujali ama viongozi wenye wanajali watu wao kwamba wanatafutia suluhu ya kudumu, basi maybe wangeagiza baki ya kutosha kwa muda ule ili kujiwekea wakati kikiumana kuna akiba, na kama itakuwa sivyo, basi warudi pale pale ambapo hawapataki pa subsidize ile subsidy, kama itawezekana, kuona kwamba ule mzigo utakuwa umefanya nini, at least pia umempungukia haswa mwananchi. At least ni baadhi tu ya mipango, lakini huenda kuna mipango mizuri tu mingi ambayo kwa kweli serikali ingechukua, at least huu mzigo haungefikia mahali upo kwa lita 1,214. Unajua ikifika hapo usafiri umekuwa juu, alafu kibaya zaidi uchumi haswa, hela haipo kwa mwananchi. Unaona, yani hela kwa kweli haipo kwa mwananchi, ni ngumu haswa kwanza ile yenyewe kukaa kwa na mwananchi, kutokana haswa na harama ya maisha na ugumu wa hiyo hela yenyewe kuipata. So kwa kweli ni kizungumkuti. So kwa hili Bwana Msimamo, I don't know whether you are there. Allow me to as well acknowledge the presence of IHO. Thank you so much for finding time to join us. And, we are just having a view, our different views on the issue of the planned demonstration that is supposed to be happening tomorrow. And this, of course, has been called by, the people within the transport sector, together with some activists and interested parties. And they're saying that starting tomorrow, there's going to be a serious demonstration, of course, as they are demanding for the government to lower the prices or either to scrap off the issues of taxes. Currently, what we are seeing in the Republic of Kenya is that Kenya is selling its fuel the higher, I mean, at the highest compared to the regions around East Africa. And that is one of the issues that has made them to come up with the demonstration which they are planning. So people are giving their views, and we are waiting to see. We are waiting to see what is going to happen tomorrow. As majority of people are promising that they will get to they will get to the roads as a way of reminding the government that they cannot afford the rise in the prices. And just to give a clarification, currently in Kenya, super petrol is selling at 214, while diesel is selling at 243 Kenya shillings, which is the highest in East Africa. In East Africa, April raised this sharply on 14th. If you go to Uganda, 1 liter of super petrol is 180 shillings, while diesel is 175. 175, much lower than Kenya. Of course, it is also can say that it's stable compared to the regional peers. In Tanzania, super petrol is 205, while diesel is 211. Prices of Rwanda are 259 for super petrol, while diesel is 194. In Ethiopia, it is 138 per liter and 140 49 per liter, which is of course the lowest. So there's this issue of people giving their opinion. Why is it that Uganda is a landlocked country, Rwanda is a landlocked country, but you find that the cost in Uganda or in Rwanda is slightly lower than what is here in Kenya? But again, the issue that if you hear the government representatives, they're saying that it is because the Kenyan economy is far much ahead than the countries around East Africa. So the question that is coming here is why is it that the Kenyan fuel prices are so high to an extent that even those countries that get their fuel through Kenya, you find that their fuel prices are slightly lower. And the people of Kenya wants to know
what the government is doing. The other day, if you can remember, the cabinet secretary in charge of energy, Opio Wandai, he had gone to the parliament and he did promise the people of Kenya that the issue of fuel shortage and of course the pricing was going to to decline. It is unfortunate that that same week, within some petrol stations within Nairobi, there was no fuel. It was very scarce. And people started asking again, why is it that the cabinet in charge of energy is giving a different version? But again, this of course came with a lot of shocker to the people of Kenya. They expected the fuel prices to be reduced. But what they are seeing today is a sharp increase, something that is, has increased the prices of food, the prices of, just movement around. And, people are asking, where are we then headed as a people, I mean, as a country, if, if there's too much in terms of the amount of money that they're spending. Look at the issues to do with the food prices. It has, of course, increased. The issues of transport fares, it has increased. The inflation, it has increased. So, Kenyans are worried and they're asking questions. Do we have a government? Is it an issue of mismanagement within the government, or what exactly is happening? These are some of the questions, and allow me to just read some comments here. I can see Laban is saying, let all go to Stetamus. It will be a good demonstration, not far away from the source of the problem. Okay, that is your take, Bwana Laban. But the only question again, you Laban, as a supporter of this government, you can also explain to us why the fuel in Kenya is high, while the fuel in regions like Uganda is slightly lower. So allow me to just you can just give us your version as well, Bwana Laban. Yeah, so again, there is also this comment from Judith. Judith is saying that class 2 dropout was talking to Kalenjin, saying in their local language they should re-elect whoever is supporting Kasongo, uh, even though they've done nothing to improve the administration. Okay. There is also this comment. Gachagua does not stay in Uganda to organize demonstration there. This problem is bigger in Kenya politically. Okay, and Judith here is saying Ruto must go. Okay. Uh, Laban here is saying that Kenya's economy is the biggest in East Africa. Well, if it is the biggest in East Africa, what does that mean? Then life in Kenya should be slightly lower. People within the Republic of Kenya should be in a position to easily access the basic needs or whatever they need in an easier way compared to other regions. That is what we call an economy that is slightly bigger than the others. Kenyans should be in a position of, you know, um, they should be in a position of finding jobs easily without struggle here and there. Something that is contrary to what we are seeing. That is what we call a biggest economy, or an economy that has grown. Bwana Laban, kindly explain to us that fuel of Uganda, Rwanda, they are passing through Kenya. Those countries are landlocked. They do not have the sea, they do not have the coastline. And that means that all the fuel that is going in those areas, they have to pass one country. And remember, those countries where those particular fuel are passing, they also have to pay a certain amount. So that, of course, gives an explanation that fuel should be higher in those countries compared to what we are seeing in the Republic of Kenya. That is an explanation that Laban, if you can give us, you can, we would be happy to hear. Judith here is saying Judith here is saying that, and we are facing crisis. Laban, you're joking, right? Okay. There's also a comment here from Iho. Kenya's economy suits the privileged few.
not the struggling Kenyans. I agree with you, our listener. I hope it is true, because we have a section of the people of Kenya that really, they live a very luxurious life, a lifestyle that, they're in a position to have everything. Those are the people who are building big houses here and there in Kilimani and all those places that Kenyans are asking where them they are finding or getting the money, if majority of people are struggling. But you'll find again that these are majority within the government, or who are actually partly uh, been accused of issues of looting, or being closer to the money laundering people. So these are some of the things that can partly I wish Laban would come here to partly give clarification on. Allow me to give Msimamo a chance. Msimamo, you did not finish your comment, so you can just proceed. Asante kaka, unajua nilitemwa nje hafla, lakini nimejiweka sawa, nimerudi. Sijui kama napatikana kwa hali iliyo sawa. Nakusikiza bwana Msimamo. Asante ndugu yangu kwa hilo. Kwa kweli nilikuwa nimeachia mahali kwamba kwa serikali ambayo inajali haswa maisha ya mwananchi wake anayemuongoza, basi inafanya mikakati, si ungoje kwanza mpaka mgomba umeanguka ndio unatafuta sababu za nini kiliangusha mgomba, ni baridi, ni ugonjwa, ni nini? Ukiuona huu unaanguka, tafuta gongo uweke, usike, usianguke. So tunazungumzia hili kwa sababu haswa hili jambo linatamausha. Haiwezekani Ethiopia hapa ni 134 per liter na ni jirani hapa, global crisis ipo. Haiwezekani Rwanda hapa mafuta yako nyuma zaidi ya Kenya, lakini vile vile hata jirani zetu hapa Tanzania na Uganda. Hapa kuna bomba la mafuta ambalo linapitisha mafuta ya kupeleka nchi zingine. So for real haiwezekani haswa kwamba then unakuta sababu zinatolewa pale ni kwamba hii ni nchi ambayo imeendelea zaidi ya mataifa mengine. Ati hiyo ndio sababu ambayo unaweza mueleza mwananchi mwingine katika akili. Ile hali unamwambia kweli hii kwa mbele, umbele huo kwamba bado mwananchi kuitafuta hela ni kazi. Hela haipatikani, kazi hakuna, uchumi ni uko gali, maisha magumu. Then unamwambia kwamba sisi tuko mbele na lipi? So kwa kweli hili mimi siwezi ngaliweka kwamba ni sababu ya vita vya global. Hii ni utepetevu wa serikali ambayo sasa hivi tu inang'ang'ana ni jinsi gani itabaki katika mamlaka ifikapo 2027. Hicho ndicho kiko katika akili ya viongozi, lakini haswa huduma zile ambazo ni za muhimu hakuna dhazo. Unakuta hata ile Bungoma ile ambayo ulikuwa unalizungumzia hapa kwamba Bungoma pale wameambiwa kwamba kwani hapa hatufai kujenga manyumba yakafanana na mali fulani. So hizo nyumba zitaisha kina nani? Ikiwa haswa mwananchi ambaye atakwenda pale hendi hivi lazima alipie hiyo nyumba, hana kazi, hela sasa hivi ni ya kufukuzana nayo, na kawaida hela ukifukuza, unajua haswa mwisho wa siku ukikamata inakuwa ngumu. Not only way imetegwa, so kule kututegesha haswa hela zije kwa sababu imetega. Kwa kweli ukisema tuko mbele lita ni 250, lakini mwananchi ana uwezo wa kuzunguka akaokota shilingi 500 kwa siku, na akajua kwamba hii 250 hata nikilipa haswa mafuta yale kwa lita, basi 250 nitaenda kutafuta unga wa watoto. Hilo halipo. So kwa kweli hili siliweki lawama kwa global, naliweka ndugu yangu haswa katika serikali yetu ilipo, haijali mwananchi wa kawaida. Asante. Okay, thank you, Bwana Msimamo. Allow me to, you can just give your comments, Bwana Msimamo, on, I can see Laban here is saying, I don't know whether you've seen the comments of Laban. You can just give us your view before we move to the next topic. Bwana Msimamo. Laban asitudanganye peupe hapa, kwa sababu hakuna 2013 alikuwepo katika serikali, 2017 alikuwepo ndani ya serikali, 2022 up to now yuko ndani ya serikali. Huyu bwana ambaye anazungumzwa kwamba anatakiwa kustabilize uchumi kwa sababu ulikuwa umeshikwa mahali, nani aliushika?
Na alikuwa wapi? Nje ya serikali, ndani ya serikali? So hili ndugu yangu Labani hapa anajaribu kulipaka mafuta, angalau yani anajaribu kuchukua nguo iliyochakaa. Ndugu yangu Mark Laban anachokifanya hapa, nguo iliyochakaa anajaribu kuibandika viraka vipya vya nguo ambazo ni mpya, at least ationekane na muonekano. Itarudi, haitarudi kuwa mpya, bado ya kuchakaa, ni ya kuchakaa, kwa sababu huwezi nidanganya wala kumdanganya mwananchi katika hili taifa kwamba kuna mtu alikuwa amezuia uchumi, sasa hivi ndio mambo yanatengenezwa sawa, kwa sababu kulikuwa na jamii ama watu wachache walikuwa wameholi hii chuma kama yao. No, alikuwa ndani, alikuwa mwandani ya wale ambao wanawasingizia kwamba alikuwa ameholi uchumi, alikuwa nao, anakula nao, wanapanga na wao mpaka walipotemana katikati hapa, wasituambia walikuwa wamestabilize uchumi wao, in fact ndio walimsaidia kufika mahali. So hii lawama hii na uongo ambao hauna tija kwa kweli haufai katika taifa ambalo tunahitaji liwe la mabadiliko, taifa litakalomjali kila mtu, haswa wale walengwa ambao haswa ni wananchi wa kawaida. Hatima yao wasitumike tu kama kanga wenye chongo kufukulia wenye macho, yani wanatumika wakati kama huu, wakati wa kwenda kwa kura, then wakimaliza hilo wao wamemaliza, mwingine wanapanga kina nani watapagi hapa, nani atakaa hapa, rafiki nani atakuwa hapa. That's not a country tunahitaji. Ndugu yangu Laban, mimi nafikiri nitamjibu Laban katika hiyo hali, aniambie kwamba sasa huyu ambaye anamwambia kwamba sasa hivi anajaribu kusaidia uchumi alikuwa wapi kama since 2013 na hata before 2013 alikuwa wapi? Na je, aliwajibika kwa lipi ambalo tuliona kwamba amewajibika kuweza kuhakikisha kwamba anawakwamisha haswa hawa ambao walibana uchumi? So isichukuliwe kwamba kwa mamlaka basi ndio anaweza fanya chochote kile ambacho ati kulikuwa kimekwama wakati alikuwa hapo ndani. Maka mimi nitamjibu katika hiyo hali. Asante. Thank you so much Bwana Msimamo kwa maoni yako. Allow me to appreciate everyone who is here. I can see Judith is asking, Kenya economy is in the whole Laban. I heard another business lady saying she's closing her business because fare iko juu. Okay. There's also Ihoya is saying Laban patching old cloth quote to the speaker too. Old quote cloth to quote the speaker. Okay. Two term is the solution to our problems. I wonder how 2 terms is the solution to our problem. And we are in this country. Partly we are seeing that the level of suffering in the republic has gotten too high, and that's a fact. If I don't know where the likes of Laban sijui anakaa wapi, but how I wish you'd interact with the people of Kenya, how I wish you'd be working and partly interacting with the people, then you'll get to understand how difficult they are facing this economy, how difficult this economy is pinning them down, how difficult it is that even affording basic needs is something that they cannot. Yeah, so it's discerning. It's I don't know how to even put it. But anyway, let's get to the next conversation over here, which partly, of course, has been causing a lot. Bwana Msimamo, there has been the issue of, I can call it Raila Odinga's family versus Mbadi. Mbadi first came criticizing the role of Ruth Odinga, who is the sister to the late Raila Amolo Odinga. And Mbadi said that if you are the sister to Raila Amolo Odinga, you cannot come here and lecture us. That angered the family of Raila Amolo Odinga. Winnie Odinga then came out and criticized and reminded Mbadi that he is in charge of treasury. Let him deal with the issues of treasury, and that position is not a political position. The other day we saw Mama Ida also coming out too
criticize and to say that it is wrong. Let them leave Raila and the family out. So ODM has long been synonymous with the Odinga family. Raila Odinga, Ida Odinga, Oburu Odinga, Winnie Odinga, they have sharpened the party's identity for decades. But now, ODM, the former ODM chair, who is actually currently the cabinet secretary in charge of treasury, is increasingly clashing with the Odinga camp. His positioning suggests he wants to be seen as a credible alternative, especially as with Raila's absence, he is coming as a future candidacy, and he is actually coming out to, from how he speaks, like he wants to take over from Raila where Raila left. And this raises questions. Is ODM ready to evolve beyond the family dominance, or is Mbadi simply angling for succession? Because if you saw him speaking, he was very particular. He's saying that let people not think that they cannot lead the country. They are there and they can do it. So Bwana Msimamo, with the remarks of Mama Ida, Winnie, Ruth Odinga, and of course with the remarks of John Mbadi and what he said, today, I saw the first Nairobi governor, Evans Kidero, also criticizing Badi, telling him that he should respect the ants that fed him, that it is because of the late Raila that he is where he is today, and therefore he should respect that family. What are your views, Bwana Msimamo? Mbadi kalikoroga, sasa lilobaki ni alinywe, likiwa chungu alinywe, likiwa ngwadu alinywe. Kwa nini nasema hivyo? Unajua, uchu na tamaa ya mamlaka ni mbaya. Mamlaka ya kweli ni yale ambayo mwananchi anayafiki kikamilifu. Na atayafiki vipi? Si kwa lawama, si kwa kifua, si kwa kujionyesha unajua zaidi ya mwingine, ni kwa heshima na utendakazi wa mtu. Hebu turudi kwa Mbadi. Nini anachokitaka haswa katika jamii ya Luo Nyanza? Ni kingpin, hakuna kingine. Pili, ananipa ukakasi ndani ya moyo wangu mie kama Msimamo, kwa kuwa anaielewa katiba fika haswa inatutakia nini haswa kama wananchi wa hili taifa, maana huu ndio mwongozo wetu. Katika doketi alionayo ya CS, kupashi kuungana, kufungamana na masuala ya siasa moja kwa moja. Nao hebu turudi kwa Mbadi. Tangia mazishi ya mzee, uchungu ule wa machozi ya mamba, sasa hivi anajionyesha live kwamba yalikuwa ni machozi ya mamba. Kwa maana uwezo ukasema sasa tutamuuliza nini, na mtu ni marehemu miezi 6 ndani ya kaburi. Hatuwezi mleta hapa tukamwambia huyu alisema hivi na huyu alisema hivi. Haiwezekani, kwa maana legacy ambayo yeye anayeamini ya ODM mpaka sasa hivi, mwanzilishi na muasisi, mtunza kwa hiyo miaka ni mwenda zake Raila. Lakini pia bado ni mapema, kido kingali kibichi hiki. Jamani, kwa kweli huku ni kutafuta madaraka na mamlaka ya lazima na kuwapatosha haswa waja kwa kuwatumia kama ngao. Ni kitu ambacho mimi kwangu kama Msimamo kinanikera mno. Haijalishi hadhi yangu, haijalishi ni bahati, nitazungumza ile ambayo naona kwangu ndio kweli. Kwa maana ikiwa ni kupewa madaraka, basi wananchi wa Nyanza wana uwezo huo, watampa kutokana wenyewe, hata watamwappoint kutokana na matendo, lakini si kelele, si kuwatangazia injili on daily basis. Muda wa injili kutoka waanze mpaka sasa hivi ni mbali mno. Hivyo basi na maana ndani ya hii familia hawafungamani na kile ambacho Mbadi anakiamini cha power. Hili limedhirika juzi haswa katika mazishi ya mamake Nyonga.
mwenda zake yule mama, Mungu yake roho yake malipema peponi. The speech iliwekwa na Winnie, speech iliwekwa na Ruth Odinga, ilikuwa na resemble kwamba wako wapi, na hili tulidadavua kwamba Winnie kiguu kiko, roho iko kwa Linda Mwananchi, mwili uko kwa Linda Ground. So nadhani katika hili limemkera mno Madi, maybe pengine kwa kuweza kupewa mama ile aponti ungeweza kurahisisha swa hii familia kuweza kuwapotezesha na kuwapeleka watakavyo, ili ODM aipeleke atakavyo yeye. Sasa hivi kama new ODM yenye management mpya nje haswa na uongozi uliokuwepo wa mheshimiwa Raila Odinga. Swali ni je, wananchi wa Nyanza walitushukuliaje hili? Swali la pili ni je, wafuasi wa Kenya nzima haswa walioamini ODM walichukuliaje hili? Badala ya kuzipa ufa, sasa yeye anaamua kusukuma ukuta kabisa uanguke chini. ODM polipofikia ni kukaa chini kuweza kuresolve, kupoza hiki kidonda ambacho kipo haswa mgawanyiko ambao upo. That's the biggest kwanza thing before hata mambo mengine. But because aliamini kwamba kila alichokiweka pale pamoja na usomi it will work, it does not work. Haitafanya kazi na haifanyi kazi na haikufanya kazi. Hivyo basi kwa kweli mbivu na mbichi zitajionyesha. Hii ni mkojo huu tu umetangulia, lakini tunajua kinachofuata baadaye ni nini. Hivyo mimi nitaachia pale mdogo wangu Mark, lakini kwa kweli jamaa wangu huyu ni ulafi wa uchu wa madaraka, mamlaka na kutaka kuonekana mimi ndio kusema ndio kila kitu. Na ndio maana bwa mdogo alimjibu vizuri, akamwambia ndugu yangu, utaendea kazi yako, heshimu kazi yako. Kwanza heshimu kazi yako. Haikuruhusu haswa kuingia haswa kwa moja hata kwa moja kwa siasa. Pili, achana na sisi haswa, wacha kutuonesha kidonda. Bwa mdogo yuko sawa Winnie. Alafu amepiga speech nyingine ambayo ni babu kubwa kuonekana kwamba uongozi maji yanafuata mkondo wake. Huyu chepukizi akipikwa vizuri, akiwa mentored vizuri, she is a good leader. She is a good leader. Nitaachia hapo kakaangu Mark kwa hili, asante. Hey, thank you. Thank you so much, Bwana Msimamo. I don't know. Allow me to just read these few comments over here. Iho here is saying that John Mbadi has learned destruction from his master Ruto. What money are they hiding which is not audited in his office? He is acting like a poster boy. Okay. Laban naye anasema that the woman is brave and speaking the truth. Okay. Mbadi is shouting for alignment. Okay. Okay, and then there's also this comment. Laban here is saying that ODM is one, akina Sifuna shaunda chama yao. Okay. Okay, thank you so much. Thank you so much, Bwana Msimamo. On the same, if if you saw how Mbadi is speaking and the kind of tone that he is using, Bwana Msimamo, you are a supporter of ODM for quite a long time. What makes you think that Mbadi now at this particular moment can come out and then start criticizing a family that stood with him? And again, if you can remember some few years when he wanted to be governor and then, he failed, and then it is ODM that nominated him. And, you remember when some leaders left ODM and they went to the side of the president, it is Mbadi who came out castigating them.
And I remember them coming out to say that they should not castigate those leaders should not be castigated, and they accused Mbadi, saying that Mbadi first is not elected, that he is a nominated, he should not speak. What is it that has turned that today is coming out to tell Winnie that she is nominated but not elected? What has changed, Bwana Msimamo? Unajua mdogo wangu kakangu Mark, kuna rafiki wa sampuli mbili hapa. Kuna yule rafiki anayepika kwake na wewe unapika kwako, alafu nyote mnakutana mahali pamoja. Huyu kaleta pilau, huyu kaleta wali na nyama kama nuku kwetu, lakini kama nuko kuna vyakula vingine, ama kaleta ugali na kuku, ule naye kaleta, unaona, wanakula kwa pamoja. Lakini pia kuna rafiki wa pili ambao ni ule wa kwamba unakula cha kwako, Msimamo anakula cha kwake, lakini ikianguka shida nyote mnasahau kwamba huyu anakula kwake na huyu anakula kwake, nyote mnaangalia shida ile ambayo imeweza kutokea, basi mnakabiliana nayo. Mfano, mimi nikiumwa, basi unahakikisha kwamba Msimamo amepata matibabu, ameenda hospitali na amerudi katika hali yake ya usawa. Mark ukiumwa vile vile, Msimamo naye halali na hakikisha kwamba ndugu yake Mark hakikisha kwamba ameenda juu chini pamoja naye mpaka hakikisha kwamba amesimama. So inategemea hao marafiki hawa wawili ambao nimeweka katika sampuli. Mbadi yuko katika fungu lipi wakati wakiwa ODM? Je, alikuwa rafiki kwa sababu akipika na yule akipika, meza ni moja, watu wanakula, ama alikuwa ni rafiki ya kwamba akiumwa haswa mwenzake basi yuko tayari kuweza kusimama? Na namaanisha, je, chama kama kilipo, je, anaweza simama nacho kikamilifu katika misingi ambayo ilijengwa haswa na ikawa inaaminika katika hili taifa? Maana mahali anapolilia mimi nashangaa sana sana sana. Mikutano hii miwili ya Linda Ground, Linda Mwananchi, tuliiona sisi wenyewe wananchi, na kwa macho yetu na kwa mitazamo yetu tuliona ni wapi ODM halisi ipo, wapi kuko na wananchi ambao kwa kweli hawahitaji maringo mengi, hawahitaji kupangwa pangwa kwingi, hawahitaji hata kofia za ODM. Wao wanatoka kwa ajili ya viongozi, ile trust kwa viongozi wao. Nao turudi katika Linda Ground, tuliwaona licha ya mbwembwe, mikutano, kupambwa, lakini mwisho wa siku walipigwa na moto, akiwemo Aswaye Mbadi mwenyewe. So badala ya kwamba Mbadi arudi, wakae sasa na tofauti zao kwamba hii chama ni yetu wote na tuna wafuasi walio wengi katika ile taifa ambao wanakitegemea sasa hivi, kwa sababu tumeondokewa na kiongozi wetu. Sasa tufanyeje? Lete maoni yako, lete maoni yako, lete maoni yako, lete maoni yako. Sasa haya maoni wacha tuyachambue. Ikiwa ni uongozi, wacha tuingie katika uchaguzi, wananchi waamue, maana hiki ni chama cha wananchi, si cha viongozi. Viongozi wapo tu pale kuongoza, lakini bila wananchi hakuna chama, ama bila wanachama hakuna chama kabisa. So wananchi ndio wanachama wa ODM. Wacha waamue nani atakuwa party leader, nani atakuwa deputy party leader, nani atakuwa SG. Mwisho wa siku nyumba imekamilika, nao wanarudi. Je, wapi tutaunga mkono? Je, tutaunga mkono united opposition, ama tutaendelea na azma yetu kwamba we have been in opposition for long, now it's our time to be in government or to form government or to be part of that government? Ndio mnarudi katika hili. So wakiamua kwamba wanaenda kwasa kwa kuungana na UJ, wote sauti ni moja, ili kuibakisha aswa wasia ule wa ODM, lakini vile vile kulinda aswa kujenga ukuta kwa vyama vingine kuweza kuingilia ngome zao na wafuasi wao ili visipate upenyo. Lakini najiuliza, katika kelele wanazozipiga hizi za kugombana na familia ya Raila Odinga, inasaidia wapi chama kuweza kuimarika? Ama ni kuleta sympathy kwa wananchi, kuweza kugawa swa mitazamo ya wananchi ambao wengine watamfuata kwa kufikiria ile mitazamo anaiongea inatija,
lakini mwisho wa siku wapatikane kwamba wanajikaanga, kwa sababu bei ya mafuta ikipanda haiangalii huyu alisupport two term wala one term. Sorry. Haiangalii one term wala haiangalii two term, inamwingilia mwananchi yoyote yule. So katika hii hali kwa kweli mimi nashangaa sana, baada anataka kuelekeza ODM wapi, ikiwa anaingiliana haswa hata na familia ya ODM. Inasaidia wapi chama, kaka yangu? Badala ya kukaa chini kwenye meza kuangalia tofauti na kukubaliana kikamilifu. Lete Sifuna hapo, lete mzee Nyang'nyongo hapo, lete Orengo hapo, lete Utende Amolo hapo, lete viongozi wote wale wapo, wao walinda mwananchi, linda ground, changanya hapo. Jamani, tumeondokewa, tufanye nini? Tunusuru chama, kwa sababu tumewaona hawa jamaa zetu dalili ya walizo. Kwa sababu mwisho wa siku ndakuhakikishia UDS wapuzi kwa bahati hivi tunavyoona wanakaanga, wengine watakaanga ODM, kwa sababu always mwenzako akinyolewa chako utia maji. ODM kama ni kupewa atapangiwa wapi, watasimamisha. Na sidhani kama hilo Mbadi ndo analotaka ndio bwana analihitaji, kwa sababu tumeona tayari mwanzo wa uchu na ulafi wa UDA na jinsi ambao wamejipanga haswa kuhakikisha kwamba kwa kila chaguzi wao ndio wanaibuka mshindi. So wasicheke tu Kimba, ngoja wachembe tu, wasicheke tu yani Ruto ule, uangalie haswa kile kilicho haswa sababisha Ruto kini nini. Mimi nitaachia pale mdogo wangu, kwa sababu ndugu yangu bado anajikaanga yeye na mafuta yake kama pweza. Maana mwisho wa siku akumbuke ni uongozi huu utapita. Je, legacy yake itakwenda wapi? Heshima yake itakwenda wapi? Je, itaishia kwamba hawa ndio waliweza kufurahikia kuondoka kwa baba ili wapate nafasi ya uongozi? Hili halioni. Nitaachia pale ndugu yangu, mimi mdogo wangu Maki, kwa sababu kuna mengi ya kuzungumza, lakini sie wengine wanyonge tukizungumza sana haswa tunaambiwa ila tabia tupate sauti zetu juu, hatutaangalia hadhi yetu, kwa sababu kama nikufuata tufuateni huku mashamba, tuje tuangalie hata mafuriko yaliyopo, but tutazungumza kilicho kweli bila kuogopa. Asante. Okay, thank you so much, and appreciate your comments. Yeah, so we are waiting to see how it's going to turn, how it's going to change. But msimamo ukirudi, I want to ask you another question, lakini ukirudi utaanza na hii, just your version or your way of understanding the constitution. Does the constitution of the Republic of Kenya allows a cabinet secretary to be involving themselves in the local politics, actively giving their political views? They allowed? You'll give us your take on that. But now I want us to have a discussion, on Gachagua's UK tour. The former Deputy President Rigathi Gachagua is on a tour in the UK, meeting diaspora groups, business leaders, and officials. He framed it as strengthening Kenya's ties abroad. But critics argue it is more about personal branding than a national interest. Diaspora community are influential, as you know. They are sending billions in remittance annually. Engaging them is both, of course, something of diplomatic and also political strategy. But I saw a good friend, I hope, here also saying that I'm a bit disappointed with Gachagua traveling to London for fundraising while there is a huge demonstration tomorrow. Yeah, again, that is also part of what some people are asking. We saw him asking for the funding for the whole Kalau parliamentary seat, which we are waiting to see or to go. They're waiting to go for by-election soon. So, Msimamo, in your own way, what is your view about this Gashagua's tour? And as well, you can combine it with, is in that tour with the senator of Nyandarua, Bwana Methu. And Methu came out and said that someone with 3,000 votes cannot win.
that of course blatantly mean that, or he was trying to say that within the opposition there are those people that do not have more votes, and for that reason he was saying that Gachagua has more votes and he should be given the priority as the one who is going to carry the flag of the position as the presidential candidate. What are your views on that again, Bwana Msimamo? Msimamo? Okay, I don't know. I don't know what has happened to Msimamo, but I also know it's raining here and there. Probably is having a problem with this internet. But let me just give my view. Regarding Gachagua is, of course, I can call him a politician who is also struggling of trying to find his roots. Him going to UK, to me, it is a way of rebranding. It is a way of reminding the people that he's still available and is still strong politically. And it is also a way of him just getting there to look for financial support. We understand that the diaspora has always assisted, whether it is the citizens back home, whether it is political events. We've seen even diaspora doing what we call financing the elections, I mean, campaigns for certain politicians. So to me, I think that is partly what he's looking for, but he's also trying to just rebrand as a way of coming back or maintaining his political dominance that is coming out to be consistent. And it is also a way of just partly taking a break from the republic and getting to the other side to just refresh politically and to gain or to acquire more knowledge. So I think that is what I can say. But if you heard the comments of Senator Matthew, I think him is a spanner boy of Rigathi Gachagua and is coming out to simply stand firm as well for his boss. He's simply trying to remind the people within opposition that Gachagua still has a chance. And according to him, he's simply trying to fight for Rigathi Gachagua that should the position get together for a meeting of to decide who is going to carry the flag, then probably is fighting for his boss as well, that he should be given the reins or he should be given the flag of the position to go with to the general election, something which is also, of course, very normal. I hear you saying Gachagua said that he won't stand if given the opportunity, but the other seven leaders will also be considered if they have enough votes than him. Yeah, so I think that is partly what Senator Methu was trying to imply. And as we wait for as well the issue of this court case that is still pending, we are also going to get to understand how things are going to transform to change in the coming days. Bwana Msimamo, that's about Rigathi Gachagua's tour to UK and the comments of Senator Matthew. You can just give us your view, what you think about that particular tour. Msimamo? Asante. Umezungumza awali pale nikapata kama mtiulio kwamba mbona anaonekana anajivutia kwa zaidi wa Kenya. Kama umezungumza hivyo kwamba lakini kama anavutia kwake zaidi, yani anajiuza zaidi kuliko kuuza ule umoja ambao ndio ile position. Kama hivyo kuna na kusikiza proceed. Ni vile tu sijui ni internet yako haiko very strong enough, lakini we can hear you, proceed. Mimi sitaki kuzungumzia zaidi kwa sababu sijaielewa kwa kina zaidi,
na sijalizamia hili zaidi kwa kuona kwamba kwa hii edha ameenda kule kwa mambo gani, na mimi kitu kama sijakifanyia uchunguzi wa kina. Okay, thank you, thank you. I can see Laban here is saying Mr. Shears going for begging mission. All these politicians are beggars in some at some point, Bwana Laban. If you've been keen enough, you will get to know that all this trip that they've always been going to UK, to US, it is a way of looking for either finance or friends. You know, it is normal for politicians to do so. Baba used to do that several times, and you know, it's a way of them surviving. Yeah. So something else that I wanted us to give our views on was the issue of President Ruto saying that he has a new plan for Bungoma. So the president, while of course unveiling a new strategy for Bungoma infrastructure project, he also talked about agricultural support and political outreach. Bungoma has historically leaned towards the opposition, with Moses Wetangula and of course the ODM enjoying influence in that particular county. But Ruto sees Bungoma as, of course, a symbolic. If he flips it, he weakens ODM's Western base and, of course, strengthens the UDA's national narrative. Remember, Edwin Sifuna also comes from this particular area. And this is part of the counties that really assisted President William Samoei Ruto in the last general election, where, of course, not many people expected that the president would get massive support in that particular county. So he is coming out with the smart city plan that he is talking about, and he's saying that there's going to be much, and he would spend almost 18 billion in that particular project of a smart city within Bungoma. And I remember him saying that Bungoma would look like Nairobi. All these big, scrapers. I mean, these big offers would be done as well in Bungoma. And if he does that, it would be good. It would be good for the people of Bungoma. It would be good for the people of Western, and that is development. But what we've always seen nowadays is that there's a lot of talking than a lot of implementing. And that is why even the issue of Nithi Bridge, where our good friend Judith comes from, Judith will tell you that Nithi Bridge is still not done up to date. So the president has always promised much, but delivered little. So that is why, as much as he's coming out to do the promising, people are slightly slower on judging because in their mind they believe or they think that it is political, and those are things that we've always seen the president do. So I want to. Okay, Judith, and I hope Judith, you're asking about Good Year or Gypsy Corner. I saw Gypsy Corner. When was that? Was it on Wednesday or Tuesday? I saw the comments of Good Year, but I didn't really. The comments came before we started the show, so when we started the show, I didn't see any other comments. So we haven't seen Good Year for quite some time. But IHO is I don't know whether IO is also Gypsy Corner, Judith. But anyway, I want to remind you that, of course, this is. I want to remind you that this is Brother Benson Media, and we're also live on Kikao na Sauti, our sister channel. If you are watching from either, we request you to kindly just like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us, na sisi hapa tutasema ni asante. Just like, if you like, it is of course a way of supporting us. If you are new again, this is Brother Benson Media na Kikao na Sauti. Over here we do say that your opinion counts.
As I wait for Msimamo, I wanted to hear his take, but it seems he's having a problem with his internet. Laban is saying Wamunyoro is too hot and it has been invaded by Tutami giving secrets. Okay. Bwana Tutam Laban Sian. Okay. Laban is funny with this two-term propaganda. Okay. Okay. Yeah, so I think that's all about the plans of Ruto. Maybe something else that I can give views on is the issue of Caleb Amisi. Caleb Amisi is one of those people who have been attending the Linda Mwananchi. He is one of the grassroots movement advocating for citizens' right and of course accountability. Caleb Amisi has recently questioned the legitimacy of Rigathi Gachagua, suggesting that it lacks that Rigathi Gachagua is not the face and should not be the face of the position and should not even be given the opportunity to run as the president, and that Linda Mwananchi should not support his bid. And he's saying that the position lacks structure and a clear leadership. But supporters argue it represents the genuine fraction with the political elites. This again, people are coming out to ask if he's a genuine grassroots leader or he's coming out to be a representative of, whether the government or that other side that the opposition is against. Because the likes of Honorable Edwin Sifuna, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, they are calling for unity amongst the opposition leaders. And if you've heard Edwin Sifuna saying that the target should be the president's removal. But, Caleb Amisi is also part of this particular Linda Mwananchi is coming out to say that no, Rigathi Gachagua should not be part of the position and that he has a tainted name. So that is also coming out to be confusing. And so people are questioning whether he is really genuine, that according to these other leaders, if they want to succeed, the question here is they have to unite. And that unity would bring or should bring all of them, not caring the personal needs or the personal interest of each individual. We've seen Sifuna saying that it is not about him, it is about the country. We've seen Kalonzo saying that it is not about him, it is about the country. And some of them have come out clear and said that if it means supporting one candidate would remove or send the president home, then they are ready. I've seen quite a number of people coming out to say or to give their view that Caleb Amisi might be maybe a representative of the government because he's not coming out clear. He's not associating himself or supporting the fact that there should be unity within the opposition. Him is saying that Rigathi should not be part of that particular opposition. If you ask him, he would say that that is based on his past political stance. And the question that is also coming out here is, if truly you are a politician and you are looking at the interest of the people, then there comes a times that the nation is bigger than an individual and even your personal thinking or your personal stance. So the people are asking if he is a genuine leader or he has some political interest. He's serving some interest of the outsiders. Those are some of the questions that are coming out. Bwana Msimamo, I'll give you a chance to finish your take, and also you can tell us about Caleb Amisi, who is against the fact that Rigathi Gachagua is joining the opposition. He's saying that he should not.
based on his past political stance. Msimamo. And again, he's saying that the only presidential candidate the opposition should have is Edwin Sifuna, but not any other person. Msimamo? Huyu Caleb naye kwa mitazama hiyo haileti utaifa wala haileti misingi inayotegemewa na mwananchi katika ile opposition, kwamba yeye anaona ni fulani. Kwa nini fulani? Kila mtu hapo ni muhimu. Kuna wale ambao wanaamini Matiang'i, kuna sisi wengine tunaamini Martha Karua, kuna wale wengine wanaamini Gachagua, kuna wale wengine wanaamini Kalonzo Musyoka, kuna wale wengine wanaamini Eugene, kuna wale wengine wanaamini mzee wetu Maraga, wengine wanaamini Natembea. So hii squad ni kubwa mno. Caleb aache kielele hiki ambacho nakizungumza katika mitazamo yake. Kwa dalili hizi ni kuonekana huyu yuko hapo kama mola. Wacha kila kitu kijionyeshe kwa rangi yake. If kuna wengine ni moles, watajionyesha. Wala haitachukua muda, kwa sababu tunakoelekea ndo kumefika wakati aswa. So nadhani kila mtu atajielekea, hata mwananchi atajua, je, nani kiongozi ambaye ana stand kwa kiamilifu zaidi. Unaona? So hili mimi la Caleb ninalichukulia tu kwamba yeye yuko pale kama amplify, ndio, but katika mitazamo hii sio ambayo mwananchi anaitegemea. Anategemea united position ambayo itakuwa imeungana na wanaamini kwamba watasimamisha kiongozi ambaye atafikiwa haswa na wote, kisha wananchi waingie hapo. Baada ya kwamba wamezunguka, yule ameseuza yake nataka kusimama, yule anataka kusimama, lakini mwisho siku wakuje haswa katika moja. Nafikiri ndio ile ambayo Suma amekita nalo zaidi. So haya Caleb labda ndio yake, ama pengine ni amplifier, mwendo kazungumza, maana ndio mpango. Na kama ni hivyo basi, katika united opposition ni safari ya mamba. Basi kuna wale ambao ni mamba na pia kenge pia wapo. Kwa hiyo nadhani kenge wataanza kujionyesha mapema kwamba wako pale katika mission. Nadhani mimi nitaachia hapo katika hilo la Caleb, sio kama kuna lingine kaka. Laban here is saying that I think Caleb was right. Mr. Hamakoti Rap Manyoro will be political and democracy suicide in Kenya. Hii ndio maana labda nilikwambia hapa, anafikiria akili yake na shallow mind, anasema nimemtukana. Pia mtukana kwa sababu hii si hoja, kwa sababu amekizana na Gachagua basi yeye vita yake ni Gachagua. Hapana, kuna viongozi wamefanya makubwa zaidi hata ya Gachagua na wapo ndani ya serikali, yeye anawapongeza zaidi. Kuna wale walisema hawataungana kabisa na kufanya kazi na UDA, wakaipinga aswa kuanzia 2017 mpaka 2022 na 2022 mpaka mwanzoni wa 2022 hapo 2024 bado wakawa wanaipinga zaidi aswa, na wako mstari wa mbele kuipinga, nao tunawaona wakiwa kwa serikali. Kwa hiyo nobody is perfect katika siasa. Siwezi mkataa mtu tu kwa sababu ya wewe mwenyewe tu kwamba binafsi, kwa sababu hapo nasema unaungana kale kwa sababu kamtaja Gachagua. Gachagua si kikwazo. Yeye hata kama ni mwa atajionyesha kwa rangi yake na watu watahama. Wakenya sasa hivi wamechoka kabisa. Yaani hii siasa kama unaiangalia labda it is against wananchi, against viongozi. So haijalishi ni wa united opposition, haijalishi ni wa serikali. Kwa taarifa yake nimeeleza hivi. Kile kimebaki tu ni ile kwamba ni kusukuma na mkono ni bao. Ndio bado ninanitia wasiwasi. Unaona kwamba labda kwa nguvu ya kusukuma na mkono ambao wanajiamini nayo kwamba wataweza kushinda hili kwa sababu wako na power, wako na everything. Of which pia hili nalo sidhani kama katika mwendelezo huu tunauona kwamba itafika 2027 bila kuchemka viongozi hapa. Lazima kutakuchemka na watakuwa wanachemka na haki. Kwa sababu hatuwezi enda kwa uchaguzi ambao tutakuwa tunahati nao kwamba referee ni wao, kila kitu ni wao, uwanja hauna VR, alafu useme kwamba tunaenda katika fair game. What wewe tumeona katika by election ni dalili fika wazi kwamba 2027 hakuna lingine, ni hili. Unaona? Ni hili ambalo limezungumzwa. Mwisho wa siku mwananchi hapa ndio atakaye kuwa mwamuzi wa kweli before hiyo wakati, kwa sababu hatutabebeshwa mzigo ambao au unalemea kisha tukikimbia huko mbele IBC
ile tukinyima, tukimbia kwa mahakama nako pia tunadunda, hatutarudia hivyo viatu vya kila siku, so hatutapelekwa katika hivi viatu vya kila siku. Alafu pia tukumbuke kwamba mzee peke yake alikuwa anasikizwa katika taifa ambayo alikuwa na wafeva wote, walio ndani ya serikali walikuwa wanamtegemea na walio nje ya serikali pia walikuwa wanamtegemea. Ni Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu yeye ndiye alikuwa na roho ya kuweza kufanya kazi na yoyote yule, hata kama alishindana na yeye kisiasa. Anasema hii ni siasa, asili ikifika masuala ya kuendelevu ya taifa, basi anaungana yeye, but hatujajua sasa hawa walioachwa kama watakubali kuachilia ushindi wao hivi hivi. So hili juu jambo tusichukulie juu juu, kaka yangu Laban. Asante. Okay. Thank you so much, Bwana Msimamo, for your take. And I think we are coming to the end, and allow me to appreciate everyone who joined us this evening. We really appreciate your time, your support, and always being there for us. We don't take it for granted. We are so much grateful for your continued support by watching us, by liking, by being there, by giving us your view, by giving us your comment. It is something that we really appreciate so much. And allow me to just read this comment here. When the opposition is going to unveil their leadership contender, we need to know. Yes, I remember Edwin Sifuna saying that if they're going to do so, they should involve the people. And the people should be there to give their opinion and their views before they make that particular statement. Alafu nimkumbushe huyu Loli anajitaje huyu anaandika hii comment kwamba Awoi, when the opposition is going to unveil their leadership contender, we need to know. Well, lakini tumekuwa tukiwa na hii system tangia awali ya kuweza kutangaza mapema mgombezi wetu. One, kuna copy paste even manifesto. We saw it by the time Azimio wakati ule wametoa manifesto yao, yule walienda wakatengeneza yao Kenya Kwanza, inawiana aswa, inapishana kidogo ili kuweza kukinzana zaidi. Ni mfano mdogo tu shalo tu ambao nimeweka, lakini kuna umuhimu pia haswa wa kwanza kuchanganya mawazo ya naenda na yeye haswa katika vita. Kwa hivyo atakuwa hajui ni Kalonzo, hajui ni nani anakuja nani, so atakuwa ile kuwa na counterpart inakuwa ni ngumu, kwa sababu sema leo anamwandama au kesho anaonekana kwamba Sifuna ndio yuko mbele. So hii at least inamkanganya zaidi yule ambaye wanashindana naye ambayo ni serikali. So mimi sioni haja ya kwamba tuwe na haraka ya goti, na wakati goti si lile ambalo litafanya maneno. Asante. Okay, thank you so much. Allow me to just acknowledge everyone, and then I'll give you a chance, Msimamo, to give us your last remarks. Thank you so much, Laban, for finding time to be with us this evening. We really appreciate. Thank you so much. We appreciate your time as well. Judith Karwitha, asante sana for finding time to be with us, and of course, giving us your views. And allow me to acknowledge Brenda. Thank you so much, Brenda, for as well finding time to be with us and giving us your views. We really appreciate. Who else is here? June Wesley, thank you so much for also finding time to be with us. We don't take it for granted. We really appreciate your time. Ahoya is saying we need to know to start the vetting. They are not girlfriend to be hidden. What does that mean? Kwani girlfriends are normally hidden or what? I mean, okay, so you'll give us that view.
This is Africa and Africa is our business. But I'm saying I'll give you a chance so that you can give us your final remarks before we call it a day. Asante ndugu yangu, kidogo shangazi yako hapa achukuliwe, maana naona ameamka kidogo tu, yani it's a second. Hebu mchukue mtoto first. Okay, thank you so much. As we wait for Msimamo, Laban here is saying that Ruto will be sole presidential candidate in 2027. I don't know how that would be possible. I don't know why you're saying he'll be alone. I don't know. I don't know what you mean. But as far as I know, we have a constitution that gives people a chance, constitution that acknowledges, a constitution that permits everyone to come out and give their views, to come out and go for whichever position that they're willing. So I don't know what you mean by he will be the sole presidential candidate. Bwana Msimamo? Asante tena Mark. Mimi jambo langu la mwisho ni kwamba haki siku zote haizami, haki huolea, na taifa hili ili turudi katika hali ya uhalisia, basi ni kutendea kila kitu haki, katiba haki, sheria haki, chaguzi haki. Haya maneno ya kuganda mahali kwa sababu una nguvu unaweza fanya chochote kile, yamepitwa na wakati. Maana la kushindwa ni la kushindwa tu, hata ukilibambanya, yani la kuvunda halina ubani. Maana hata ukilibandika ubani bado si la kuvunda, litavunda tu vile vile. Kwa maana hiyo, uongozi ni tajriba ya mtu. Kuna yule amejaliwa kauli tu, kuzungumza maneno kushaka, lakini akija katika utendakazi hayupo. Kwa hiyo ni kupishana vijiti, na kuna yule ambaye amenyimwa maneno aswa kidogo, lakini akija katika masuala ya utendakazi anafanya kazi yake katika hali ya usawa, kwa kujali haswa wale wanaoongoza. Hivyo basi hali yangu ni kwamba haswa tuna kazi, maana sasa hivi tumefungwa kamba wananchi katikati. Upinzani wanatuvuta, serikali nayo pia inatuvuta. Lakini je, ni upande gani ambao tutaanguka tuwe na mabadiliko ya kweli ambayo tutajivunia kwamba ni taifa ambalo haswa linajitengenezea uchumi wake lenyewe kwa kutunza rasilimali, kwa kufunga mianya ya wafisadi, kwa kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa kikamilifu. Je, ni upande gani? Hilo jibu mimi nawaachia wenzangu wale kwa comment section, ambao nitawashukuru wakiongezwa na dangu Judith. Lakini pia nimshukuru ndugu yangu Ambavuni, hapa ni uhasimu tu wa kisiasa, yeye yuko 2 term, mimi niko 1 term, lakini mwisho wa siku ni ndugu yangu Ambavuni. Kwa hiyo kukosana kwa maneno katika siasa si kukosana mimi na Laban. Labani tukikutana jamaa yangu tutakunywa kahawa na utashangaa ni msimamo yule, lakini ikija katika kweli katika siasa hapa tutachamana jamaa, hatutasazana. Kwa hiyo sija kutukana mie, lakini nikushukuru pia kwa kuhakikisha upande huu, lakini pia hivi kuna Ewoi na wengi ambao wameweza kutufuatilia haswa. Mimi nishukuru tu, nitatamisha hapo. Tuombe Mungu, kesho ni siku, turudi papa hapa panapo majaliwa kuyadadavua yalivyo. Lakini Laban, panda kwa jukwaa tuchambane vizuri hapa. Hii mambo ya kubaki kwa comment section, wacha tukusikize live na tusikize maoni yako live ili tuchambane pale. Tena mwisho wa siku mimi na wewe tutajua njia gani sahihi ya kwenda. Je, ukinivutia kwa 2 term nitakuja kwa 2 term, haijalishi. Lakini ukiona nimekuzidi mbavu kwa 1 term, karibu kwa 1 term. Asante. Alamsiki kwako Mark. Thank you so much. You can see Hoi is saying the constitution does not work if not implemented. Right now, Ruto is going around it. Okay, I agree. The constitution, if not implemented, of course, it will not work. Actually, we have a bit of this constitution that has not been implemented and has not as well been respected. And that is why I've always said that how I wish as a country would make decisions where we bring forth people who respect the constitution
and people who would implement the constitution. That way, we will appreciate the fact that we have a constitution, which, according to many people, they've said that it's one of the best. It is only that it is being abused, it is not being respected, it is not being given. Implemented. We are seeing quite a number of people who think that they're above the law, that the constitution exists for certain people, something which is, very unfair. But above all, allow me to take this opportunity to thank the Almighty God for having given us the opportunity to have this particular show tonight. And as usual, I appreciate and I say a big thank you to everyone who joined. Thank you so much, Msimamo, for finding time to join us and to be with us this evening. And our viewers, I can see Ihoya is saying, Ruto should know that in Singapore, the law is respected. Yeah. For every progressive country, the law has to be respected, of course. The law has to be respected by everyone. It is, the law is always not, it is made for the people. And that the people, of course, is any human that exists. So they have to respect it. Yeah, so I'll wish to stop from this point, and of course to appreciate everyone for your time and always being there to support us. We don't take it for granted. We thank God for you guys. May God bless each and every one of you. And as we are going to some of us are going to rest because we're understanding from different places. I want to take this opportunity to just wish you all the best. I want to take this opportunity to wish you a blessed morning, a blessed afternoon, a blessed evening, a blessed night, a blessed day, wherever you're watching us from. Thank you so much, and may God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye for today.